Hello all, as promised, myself Pranati through Abhyas IAS Academy has come up with the prelims booster dose to help you in clearing this UPSC Prelims 2025. So we'll start with geography and later on, once we're done with the important concepts of geography, we'll move to the next subject like polity, environment, like that. Okay, so the main focus of this series is to give you the revision of the basics, conceptual understanding and solving the previous year's questions and also explaining you the different approaches in solving those questions. So without any delay, let's get started. Prati Prelims Booster video lo manam 10 themes cover chestam. So in this video, we are covering the geomorphology concepts of geography. So it includes origin of the earth. One second. So it includes origin of the earth, evolution of the earth, interior of the earth, geomagnetism, paleomagnetism, continental drift, seafloor spreading, plate tectonics and type of plate boundaries. And when these plate interacts with plate boundary, then what are the landforms formed at the plate boundaries? So ee prelims booster video lo manam geography to start chestunnamo. So we are going to discuss 10 topics of geomorphology. So, as I said, the main motive is revision of basics. Conceptual understanding. And analysis of previous year's questions. Okay, so these are our 3 things that we are going to focus throughout this series. Now let us start with origin of earth. Okay, so the origin of earth, there are 2 theories to explain chesaru. Don't strain your brain. In simple terms, I explain chestanu. So origin of the earth is divided into early theories and modern theories. So early theory lo, the important one is nebular hypothesis. Now let us see what is nebular hypothesis. So first thing vachesi, nebular hypothesis was given by Laplace and the Immanuel Kant. So simple story ga din cheppali ante, oka large cloud unindi which is called nebula. Oka point of time lo idi speed ga spin avadam start ayindi. So in that process, okay, first thing, this large cloud is made up of hydrogen, helium and some other dust particles. Okay, as I said, oka point of time lo, in nebula cloud speed ga spin avadam start ayindi. In that process, ee lighter particles edaithe unnayo, hydrogen and helium, avi center lo concentrate ayyayi, which means they accumulated in the center and it resulted in the fusion. That increased the density and temperature. So eventually our center lo meeku kanipistuna content edaithe undo, that led to the formation of the sun. Okay, so as I said, lighter particles hydrogen and helium concentrated in the center, appudu heavy particles kuda untayi. So they are continuously spinning, revolving around the sun. So eventually these particles kuda okadaniki okati collide ayi, they clumped together and eventually they also formed planets. Eventually they form the planets and that process is called planetary accretion. So finally the output is solar system. So to put it simply, nebular hypothesis given by Laplace, the origin is from the large cloud. The concentration of hydrogen and helium, the lighter particles, resulted in the formation of the formation of the sun. Sun is also a star, so nothing wrong. So eventually the particles that are revolving around this star, they also collided, clumped together and they form the planets resulting in the solar system. So that is about the nebular hypothesis. So this comes under early theory. Now let us move to the modern theory, Big Bang. So Big Bang theory was given by Edward Hubble. Okay.
So this is the Big Bang theory. As I said, Big Bang theory nichinaru Edward Hubble. So now forget about all this theory. I will explain you in the simple terms. So Big Bang theory em cheptundi ante there is a small tiny ball. Okay, so ee tiny ball ki infinite density and infinite temperature undi. But at one point of time lo it exploded, which is called like a big explosion, which is called Big Bang. Oh, this is expansion, or we can also simply say this is an explosion. Okay, so our tiny ball explode ayinappudu, it released the matter and energy into the space. So eventually as time passed by emaindi, a matter anedi cool ayindi. So cool ayinappudu it solidifies. Cooling and the formation. Okay, so this solidify inappudu few particles combine together and they form the atoms. Atoms, hydrogen and helium. So eventually again the process repeated because of the gravity. The atoms anetvi they fused together. That resulted in the formation of galaxies, planets and solar systems. Okay, now the beautiful theory of Big Bang, I mean postulate of the Big Bang theory is, so Big Bang theory em cheptundi ante there is the continuous evolution ani. Ippudu kuda universe expand avutundi ani cheptundi. Oka chinna example తీసుకుంటే ఒక బెలూన్ తీసుకోండి. మనం బర్త్డే పార్టీకి సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తాం కదా, ఆ బెలూన్ తీసుకొని స్టార్ట్ బ్లోయింగ్ ఎయిర్ ఇంటూ ఇట్. ఫస్ట్ ఆ బెలూన్ పైన స్మాల్ డాట్స్ పెట్టండి, ఒక 5 డాట్స్ పెట్టండి బెలూన్ పైన అండ్ స్టార్ట్ బ్లోయింగ్ ఎయిర్ ఇంటూ ఇట్. సో మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారు, మనం ఎయిర్ దాంట్లో బ్లో చేస్తున్నప్పుడు ఒక డాట్కి ఇంకో డాట్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది, రైట్? బికాస్ ద బెలూన్ ఈస్ గెటింగ్ ఎక్స్పాండెడ్. ద సేమ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్, ద వే ద బెలూన్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్, సిమిలర్ వే the universe is expanding. Okay, but mana balloon concept lo Big Bang theory won't explain one thing. Enti ante manam balloon blow chesinappudu oka dot ki inko dot ki distance perugutundi, correct? But at the same time a dot kuda enlarge avutundi, which means that dot ikkada em represent chestundi, solar systems, galaxies, planets. But Big Bang theory did not support it or did not explain that whether that is happening, whether the planets or galaxies or solar systems are expanding anedi. Big Bang theory is silent about that. Okay, so you don't have to go into the research and find out all these things. Manam gurtu pettukovalsindalla this simple thing, that origin of the earth is explained by two early theories and modern theories. Early theories evaru nebular hypothesis. Nebular hypothesis em cheptundi earth originated from the large cloud ani cheptundi. Okay, called nebula. So it was given by Laplace and Immanuel Kant. Modern theory by the Big Bang. Modern theories, one of the theory is Big Bang theory. It was given by Edward Hubble, and the Big Bang theory said that the origin of the earth or the origin of the solar system is because of the explosion of the tiny ball which has the infinite temperature and infinite density. So that's it. Now moving on to our next concept. Hope this is clear for you. Nenu indaka cheppanu kada balloon experiment, same thing, pictorial representation. Idi small atom ani anukunte, just let me change the color. Okay, సో ఇది స్మాల్ ఆటమ్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కదా, అది అనుకుంటే ఈవెన్చువల్లీ ఇది ఎక్స్పాండ్ అయింది. ఓకే, సో దట్స్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఇట్. నౌ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనం ఎప్పుడు ఎర్త్ ఇంటీరియర్ చదివినా వీ ఓన్లీ స్టడీ 3 things. 1, it has crust, core, mantle. నెక్స్ట్ వాటి మధ్యలో బౌండరీస్, క్రస్ట్కి కోర్కి మధ్యలో మోహ అని, మ్యాంటిల్కి అండ్ కోర్కి మధ్యలో గ్వెటన్బర్గ్ అని. అండ్ క్రస్ట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ సియాల్, mantle is made up of sema, and the core is made up of nickel and iron. But it is beyond that. So let me do in precise and in detail. Okay, first thing we have, what is this? This is continental crust. Okay, and then comes the ocean crust. This is the upper crust and the lower crust.
సో అప్పర్ క్రస్ట్ అండ్ లోవర్ క్రస్ట్ మధ్యలో ఉన్న డిస్కంటిన్యూటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ బార్డర్ అని అర్థం. ఓకే, సో అప్పర్ క్రస్ట్ అండ్ లోవర్ క్రస్ట్ మధ్యలో ఉందని ఏమంటాం? కాన్రాడ్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటాం. ఓకే, నౌ అప్పర్ మ్యాంటిల్ అండ్ లోవర్ మ్యాంటిల్ దాన్ని ఏమంటాము? రెపెటివ్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటాం. ఓకే, నౌ అవుటర్ క్రస్ట్ అండ్ ఇన్నర్ క్రస్ట్ దాన్ని ఏమంటాము? లెమన్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటాం. ఓకే, ఫైన్. సో ఇది విత్ ఇన్ సేమ్ లేయర్ అనమాట. విత్ ఇన్ క్రస్ట్ ఇట్ ఈస్ కాన్రాడ్, విత్ ఇన్ మ్యాంటిల్ ఇట్ ఈస్ రెపెటివ్, విత్ ఇన్ కోర్ ఇట్ ఈస్ లెమన్. Done. Now let us see between two different layers. Between crust and the mantle it is moho, the very important one. Let me change the color for better representation of the same. Okay, so between crust and the mantle, what is it? It is moho. And between mantle and the core, what is it? Gutenberg. Okay, now the borders are done. Now let us see the state. Which layer is in which state? Okay. Okay. So first continental crust మనం ఏదైతే స్ట్రక్చర్స్ చూస్తున్నామో అండర్నీత్ దట్ ఈస్ ద క్రస్ట్. సో అది ఏది జనరల్గా మనకు తెలిసింది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ సాలిడ్. ఓకే, సో దిస్ క్రస్ట్ ఇస్ సాలిడ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాంటిల్ తీసుకుంటే అప్పర్ మ్యాంటిల్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అస్థెనోస్పియర్. The significance of asthenosphere is మనకి ఏదైతే మ్యాగ్మా ఇరప్ట్ అవుతుందో వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్లో కానీ ఆర్ మనం మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జెస్ చదువుతాము, దానికి ఏదైతే మ్యాగ్మా ఎరప్ట్ అవుతుందో క్రస్ట్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఆ మ్యాగ్మాని అస్థెనోస్పియర్ సప్లై చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ద ఇన్నర్ మ్యాటల్. సో దిస్ ఈస్ ద సాలిడ్ యూనిట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ద outer core. Outer core is solid and inner core is, sorry, outer core, I'm sorry, pardon me. Okay, so outer core is liquid. We also call it as liquid metal. And inner core is solid. There is a significance of it. We are going to see that. So first manam borders chusamu, dan tarvata viti states chusamu. Now let us see the mineral composition. Crust is made up of Cl, silica and aluminium. Okay, mantle is made up of seema, this one, which is silica and magnesium. And the core is made up of nickel and iron. Okay, so this is the mineral composition. And next let us see the significance of it. One, from where we can start. Okay, let us see specific features of it. First, ocean crust is thinner than the continental crust. Okay, where should I write? Okay, let me write it here. Ocean crust okay, let me write it here to explain things in detail. Okay, first thing is ocean crust is thinner than continental crust. Okay, okay, so per se in 8 to 10 kilometers undanukondi, this you can say from 40 to 50 kilometers. Sorry, continental crust is 40 to 50 kilometers. Okay, so this is one thing. And the second thing is ocean crust denser than continental crust. Okay, so this is the beautiful concept. When we say are ocean crust emo sannaga undi kada continental crust kanna alantappudu denser ga ela untundi ani,
These are two independent concepts. Thinner is with respect to thickness, that is correct. But density is not actually dependent on the thickness. Actually, density is dependent on the mineral composition. Okay. Okay, let me explain you a beautiful concept here. Ocean crust enduku denser continental crust kanna ante generally manaki telisinde 3 layers: core, mantle, and then enti crust. So density anedi increases with depth. Okay, mainly because of the mineral composition of the rocks. Okay, so core density mantle kanna ekkuva, mantle density crust kanna ekkuva. Ippudu ocean crust and continental crust. Okay, so ocean crust, continental crust తీసుకుంటే రెండిట్లో కోర్కి ఏది నియర్ బై? Ocean crust, because we considered sea floor as a base for anything, to measure height or to measure for the erosional agent to erode everything, sea floor as a base level. Ante sea floor core ki nearby untadi than the continental crust, which means ocean crust is deeper compared to the continental crust. Hence ocean crust can be denser to the continental crust. This is a kind of general concept to have a simple understanding. Okay, now it is not required. If you can understand ardham cheskondi, lekapothe you can just leave it. Okay, so we have discussed why ocean crust is denser than the continental crust. Okay, so that is done. And what else? Okay, till now what we have discussed? Okati 3 layers madhyalo boundaries, and then వాళ్ళ mineral composition, what is mineral composition and that state, is it liquid or semi-liquid or solid or molten state. Now let us see the significance of the core. Okay, so outer core and the inner core. This phenomena leads to geomagnetism. Okay, how? Okay, let us see that. This is geomagnetism. ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ అందరూ కాంప్లెక్స్ చేసి చెప్తారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ జియోమాగ్నెటిజం. ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా కాంప్లెక్స్, బట్ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ సింపుల్. Just assume that we know the dynamo theory. It is just the example of dynamo theory. This is the liquid metal. This is the liquid metal. Okay, whose composition is nickel and iron. And we have the solid inner core, which is also a good conductor. Okay, so as a part of thermal convection currents ante it is nothing but when the molten magma is moving up. Okay, magma eppudaithe melt avutundo, lighter avutundi, so it moves up towards the crust. దాన్ని మనం కన్వెక్షన్ కరెంట్ అంటాం. సో థర్మల్ కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ will make this liquid metal rotate around this solid inner core. Here, as I say, movement of molten iron and nickel in its outer core, and this movement will be supported by, combined with the Earth's rotation. This will result in the electric currents, and this electric current eventually produce the magnetic field, which we call as geomagnetism. Okay, so the geomagnetism will protect our Earth from the intense solar radiation. Yet this magnetic field at the poles, when interacted with the solar storms, it creates auroras. Aurora borealis in the northern hemisphere, Aurora australis in the southern hemisphere.
Okay, this again will revise when we are doing climatology, but my concept is geomagnetism. The prominent role played in the geomagnetism is by this core. Liquid metal in the outer core rotating around the solid inner core, supported by the earth rotation, creates current, and that current will generate the magnetic field, which we call it as geomagnetism. Okay, and geomagnetism interacting with the solar storms will generate aurora borealis and aurora australis. That's it. And this is the thing. So geomagnetism. So magnetism anangane manaki em untadi poles untayi. Okay. Magnetic north pole, and magnetic south pole. Okay, so these magnetic north and south pole need not be coincided with the geographic north and south pole. So these are the geographic north and south poles. Okay, and these are the magnetic north and magnetic south. There are instances where it can flip also. Here it can be magnetic south and here it can be magnetic north. So it all depends upon how the outer core rotation around this or revolution around this solid inner core. Fine. So, and then, okay, now let's move on to the concept. So till now we have studied about origin of the earth and then interior of the earth and the main features. So till now we have studied about origin of the earth and theories explaining the origin of the earth, and then the earth's interior and the geomagnetism, the result of the core, and then poles. Now let us move on to, okay, now earth is formed. How the structures are formed on the earth. Many theories were put forward to explain the till now we have seen how the earth has formed. So ippudu let us see what is there on the earth. What is there? Planets and the oceans. So our planets ippudu in the position ki ela vachayi and explain cheyadaniki different theories vachayi. First is continental drift theory. Who gave this? This was given by, okay, let me change the color. Okay, this was given by Alfred Wegener. So again in simple terms, ఈ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే, సో ఇప్పుడు ఏవైతే కాంటినెంట్ స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నాయో ఒకప్పుడు ఇవన్నీ ఒక ల్యాండ్ మాస్ మాత్రమే. ఓకే, ఒకప్పుడు ఇవన్నీ ఒక ల్యాండ్ మాస్ సరౌండెడ్ బై ఎ మ్యాసివ్ వాటర్ బాడీ. సో ఆ ల్యాండ్ మాస్ని పాంజియా అని అంటాము అండ్ వాటర్ బాడీని పాంథల్సా అని అంటాం. ఓకే, సో ఇవాన్చువల్లీ సో కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఈ కాంటినెంట్స్ ఫస్ట్ ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాయి, ఇవాన్చువల్లీ ఇవి సెపరేట్ అయ్యి ఒక పార్ట్ నార్త్కి మూవ్ అయింది ఎబో ఈక్వేటర్ అండ్ ఒక పార్ట్ సౌత్కి మూవ్ అయింది. ఈ గ్యాప్ వచ్చే ప్లేస్లో వాటర్ బాడీ ఆక్యుపై చేసుకుంది. ఓకే, సో ఈ నార్త్ మూవ్ అయిన పార్ట్ వచ్చేసి లారేషియా. ఓకే, సౌత్ ఉన్న పార్ట్ ఏమో గోండ్వానా ల్యాండ్ or Angara. Okay, so this is the second stage. Eventually these are the subsequent stages. So finally ala anni drift outu present position ki vachayi. Okay, so this is the continental drift theory, and as name explains, a continental drift outunnayi, continental year by year, time by time drift outu ippudunna position ki reach ayyayi ani explain chestundi కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ బై ఆల్ఫ్రెడ్ వేగ్నర్. ఓకే, సో మనం థియరీ ఇస్తే సరిపోదు, థియరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఎవిడెన్సెస్ కూడా ఇవ్వాలి. సో వాట్ ఆర్ ద ఎవిడెన్సెస్ కోటెడ్ బై కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ ఇస్ జిగ్స్ ఆఫ్ ఫిట్. సో జిగ్స్ ఆఫ్ ఫిట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మీరు కంపేర్ చేస్తే సౌత్ అమెరికన్ కోస్ట్, ఆఫ్రికన్ కోస్ట్, ఓకే, ఈ గ్యాప్లో ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఫిట్ అవుతుంది. సో ఇది మనకి ఏం చెప్తుంది? ఒకప్పుడు ఈ కాంటినెంట్ ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి, ఈ టూ పార్ట్స్ ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి అని చెప్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఎవిడెన్స్ సపోర్టింగ్, ఓకే, ఒకప్పుడు ఇదంతా ఒకటే ల్యాండ్ మాస్, ఇప్పుడు సెపరేట్ అయింది అని. సెకండ్ ఏంటి? ఫాసిల్స్ ఎప్పుడైతే చెక్ చేశారో సౌత్ అమెరికాలో, ఆఫ్రికాలో, ఇండియాలో సేమ్ ఫాసిల్స్
they found the same fossils in these 3 different places. Present ga chuskunte they are miles away, but ippudaithe there is no possibility of observing or discovering the same fossils. So same fossils unnayi ante emani artham, okappudu ee 3 land masses were together as a single land mass. So this was the second point. Okay, so he gave the theory and he gave the supporting statements, but still enduku ee theory ni manam accept cheyaledu ante ఆల్ఫ్రెడ్ వేగ్నర్ ఏమన్నారంటే ఈ కాంటినెంట్స్ ఏదైతే మూవ్ అవుతున్నాయో ఆటోమేటిక్గా మూవ్ అవ్వవు కదా, బికాస్ దర్ ఈస్ నో స్లోప్ స్లైడ్ అవ్వడానికి. సో ఆల్ఫ్రెడ్ వేగ్నర్ సెడ్ దట్ ద కాంటినెంట్స్ హ్యావ్ మూవ్డ్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ టైడల్ ఫోర్స్ అని. ఓకే, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మూన్ ద గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద మూన్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ దిస్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ అని. సో వాట్ స్కాలర్స్ ఆర్ అదర్ జియాలజిస్ట్ హ్యావ్ సెడ్ దట్ టైడల్కి అంత ఎనర్జీ లేదు దట్ కాంటినెంట్స్ కెన్ పుల్ టుగెదర్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ మనం ఎన్ని రోజులుగా ఎందుకు ఇంతే కాన్స్టెంట్గా ఉన్నాం, ఇప్పుడు కూడా పుల్ చేయాలి కదా అని. విచ్ ఈస్ వై కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ వాస్ నాట్ గివెన్ మేజర్ యాక్సెప్టెన్స్. యట్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ హ్యాస్ ప్లేడ్ అ సాలిడ్ ఫౌండేషన్ for the major acceptance theory like plate tectonics. So now let's move on to the second theory that explains the movement or the formation of the planets and the oceans. Sea floor spreading, as the name suggests, the floor, this is the sea floor, so this is spreading. Okay, as we said, ocean crust anedi continental crust to compare cheste thin ga untundi. So it is very easy, hot molten magma వచ్చి సర్ఫేస్ కి హిట్ అయినప్పుడు ఇట్ కెన్ పియర్స్ త్రూ అండ్ ఎరప్ట్. ఓకే, ఎరప్ట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇట్ హ్యాడ్ టు డిపాజిట్ బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రావిటీ. సో ఓకే, సో ఈ హాట్ మాల్టన్ మ్యాగ్మా ఎరప్ట్ అయినప్పుడు ఇట్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ఈదర్ సైడ్. ఓకే, ఇటు అండ్ ఇటు. దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి, not complete magma will be erupted through that vent. Okay, so few currents will be traveled underneath the crust. సో ఇవి ఇలా ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు వాటితో పాటు ఈ అప్పర్ క్రస్ట్ని కూడా పుల్ చేస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ మ్యాగ్మా కరెంట్స్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ థర్మల్ కన్వెక్షన్ కరెంట్స్. సో కరెంట్స్ అనేది ల్యాండ్ని ఈదర్ వేస్ పుల్ చేస్తున్నాయి, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ ఇస్ ద సీ ఫ్లోర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడింగ్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ థర్మల్ కన్వెక్షన్ కరెంట్. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ హౌ ద క్రస్ట్ ఈస్ ఫార్మింగ్. This is explained by sea floor spreading and it is given by Harry Haas. Okay, now continental drift theory ఏమని చెప్పారు, టైడల్ ఫోర్స్ వల్ల కాంటినెంట్స్ మూవ్ అవుతున్నాయి అన్నారు. సో ఇతను ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేస్తాడు, టైడల్ ఫోర్స్కి అంత సీన్ లేదు, కింది నుంచి వస్తుంది మాల్టన్ మ్యాగ్మా అని. సో జస్టిఫైడ్ రీజన్. యట్ ఎందుకు ఇది యాక్సెప్ట్ చేయలేరు? ఫస్ట్ దీన్ని ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇనిషియల్లీ అంటే, మనము లెట్ మీ షో యూ ద అదర్ స్లైడ్. ఓకే, ఈ స్లైడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ జరిగింది మిడ్ అట్లాంటిక్ ఓషన్లో, విచ్ ఈస్ వై వీ ఫైండ్ ద మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్. ఓకే, సో ఈ రిడ్జ్లో ఏమవుతుందంటే, ఇది ఇప్పుడు రిడ్జ్ అవుతే ఈ రాక్ సేమ్ మినరల్ ప్రాపర్టీస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి. ఓకే, విచ్ మీన్స్ దట్ దే హ్యావ్ ఎరప్టెడ్. ఓకే, అండ్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ద ఈదర్ సైడ్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్న రాక్ యంగర్ ఉంది, ఇక్కడున్న రాక్ ఓల్డర్ ఉంది, ఓల్డర్ ఏజ్ ఐ మెంట్, విచ్ మీన్స్ దట్ ఇది వన్స్ అపాన్ ఎ టైమ్ ఇక్కడ ఉంది. It got spreaded under the influence of thermal convection currents, which is why now what happened, there is a spreading. So it justifies that there was a sea floor spreading. So these two arguments made people feel that, oh, sea floor spreading is a valid theory, we can accept that to explain the present position of planets. And but ikkada problem enti ante, okay fine, everything is well and good, sea floor daggara eruption avutundi ani antunnam, but konni daggara విత్ ఇన్ ఇంట్రా ల్యాండ్లో వల్కనిక్ ఎరప్షన్ జరుగుతుంది.
Okay, how is this possible? Okay, మొత్తం ల్యాండ్ ఉంది, there is no sea, but still అక్కడ volcanic eruption జరుగుతుంది. According to seafloor spreading, it should not happen like that. No, it should happen only in the oceans. Then why is this possible like that? And at the same time, seafloor spreading, how can the seafloor spreading explains the formation of Himalayas? In what way? Seafloor spreading explain the formation of Himalayas. Nearby are the completely continental boundary, intercontinental boundary. So we don't have any sea. So which is why again this theory did not get much acceptance yet. It formed a great base for the plate tectonic. Now the hero of the movie, plate tectonic theory, which is given by Mackenzie and Parker. The entire story revolves around the single term which is called a plate, in short lithospheric plates in detail. Okay, so lithospheric plate is nothing but the crust and the upper part of the mantle. Idundi kada, this is the crust and this blue color upper part of the mantle. So this both is called lithosphere. Okay, solid paina o plate move avadam chala kashtam. Okay, if there is a lubricant, then friction point it can easily move. But which is why asthenosphere is in the molten state. Okay, it is not completely solid. This will help on this atmosphere. These lithospheric plates will be moving in one or the other direction. Under the asthenosphere, as I already said, it is a source of molten magma. So ee figure ki back enduku vachamu ante to show the lithosphere. Those are the lithosphere. సో ఇక్కడ లిథోస్పియర్ చూసాము. లిథోస్పియరిక్ ప్లేట్స్ అంటే ఏంటి? ద వరల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆర్ ఎర్త్ క్రస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది సెగ్మెంట్స్ లాగా డివైడ్ అవుతుంది. ఆ సెగ్మెంట్స్ని మనం ప్లేట్స్ అంటున్నాం. గాట్ ఇట్? ఓకే, సో ద సేమ్ థింగ్, ద ఎర్త్స్ లిథోస్పియర్ ఇస్ బ్రోకెన్ ఇంటూ లార్జ్ రిజిడ్ పీసెస్ కాల్డ్ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్. నెక్స్ట్, దీస్ ప్లేట్స్ ఫ్లోట్ ఆన్ ద సెమీ ఫ్లూయిడ్ asthenosphere as a part of upper mantle. Okay, now next let us see what is this theory telling about. Okay, now it is easy to explain. Now as we have said, there are different plates. Earth is divided into lithospheric plates. So okvela so ee base plates laga divide అయినప్పుడు ఒకదానికి ఒకటి బౌండరీ ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వీఆర్ సేయింగ్ దట్ దట్స్ లిథోస్ఫియరిక్ ప్లేట్స్ అనేవి asthenosphere పైన మూవ్ అవుతున్నాయని, విచ్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ ద ఇంటరాక్షన్, ప్లేట్ ఇంటరాక్షన్ ఎట్ బౌండరీస్. సో ఇప్పుడు మనము ఏం చూస్తున్నామంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బౌండరీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ హౌ దే ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్. థర్డ్, అవి ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ బౌండరీ దగ్గర ఫామ్ అయ్యే ఈవెంట్స్ ఏంటి. ఓకే, నౌ లెట్ us see in detail. Okay, two plates, first one మూవింగ్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. ఈ ప్లేట్ ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది, ఈ ప్లేట్ ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఫామ్ అయ్యేది డైవర్జెంట్ బౌండరీ. ఓకే, సో యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద సీఫ్లోర్ స్ప్రెడ్డింగ్, టూ ప్లేట్స్ ఆపోజిట్ సైడ్లో మూవ్ అయినప్పుడు కింద నుంచి మాల్టన్ మ్యాగ్మా ఎరప్ట్ అయ్యి ఇటు సైడ్ డిపాజిట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి? న్యూ క్రస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, విచ్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టివ్. Which is why it is called constructive boundary. Okay, and again they are moving in the opposite direction, which means that they are spreading. So it is spreading. Now let us come to the convergent. Two plates moving towards each other, then it is called convergent boundary. So ikkada em avutundi ante two plates move ayinappudu they cannot come one after the other. One plate has to subduct, right? సో ఏ ప్లేట్కి అయితే ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉంటుందో ఆ ప్లేట్ సబ్డక్ట్ అవుతుంది. సో ఇందాక స్టార్టింగ్లో మనం చదువుకున్నాం ఏమని, ఓషియన్ క్రస్ట్ ఈజ్ డెన్సర్ దెన్ కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ అని, రైట్? ఫర్ ద మెన్షన్ రీజన్. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ సో, ఏ ప్లేట్లో అయితే ఓషియన్ క్రస్ట్ మ్యాటర్ ఎక్కువగా ఉంటుందో అది సబ్డక్ట్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? బికాస్ దాట్ ప్లేట్ ఈస్ డెన్సర్. యాజ్ వీ కెన్ సీ
this is India, and this is Eurasia, this is India, and these are Himalayan, which is subducting. Indian plate is subducting. This is the convergent boundary where Himalayas are formed. So Indian plate is subducting under the Eurasian plate. Why? Because Indian plate has this ocean content, which is making this plate denser. అందువల్ల అది Eurasian plate కింద subduct అవుతుంది, which is what they are saying. At convergent boundary there is a subduction. Now what is happening? ఒక దాని కింద ఒకటి subduction అయినప్పుడు, subduct అయినప్పుడు ఇంతకుముందు ఇది పొజిషన్, ఇప్పుడు ఏంటి పొజిషన్ ఇది. సో దిస్ పార్ట్ has gone. Now this is the surface. So this part has gone, which is why we are calling it as destructive. Hope ఇది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నా. If not, we are going to share these PDFs in our Telegram channel. You can get it these things from there. So that is the convergent boundary. Now transform boundary ఏంటి అంటే ఈ సైడ్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, they are sliding past each other. Okay, they are not affecting each other. So lateral sliding. సో స్లైడ్ పాస్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ద కన్సర్వేటివ్. సో కన్సర్వేటివ్ జనరల్గా ఏమంటారు, నేను ముందుకు వెళ్ళను వెనక్కి వెళ్ళను, నేను ఎక్కడ ఉంటానో అక్కడే ఉంటాను అంటారు కదా. మా ఫ్యామిలీ చాలా కన్సర్వేటివ్ అంటారు కదా. ఇట్ ఈస్ లైక్ దాట్. ఇట్ ఈస్ నైదర్ creating the crust nor destroying the crust, which is why it is called conservative boundary. So we have what we have read till now, motion and also the effect. Now let us see the topography. Okay, so obviously two plates opposite direction lo divide అయినప్పుడు మధ్యలో ఫామ్ అయ్యేది ఏంటి, rifting or faulting. Okay, or ridges, like ఇందాక మిడ్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్ చూసాం కదా అది. నెక్స్ట్ కన్వర్జెంట్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే సబ్డక్షన్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ట్రెంచ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ ఐల్ టెల్ యూ వన్ ఇంపార్టెంట్ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ అబౌట్ దిస్, విచ్ ఇస్ ఓకే. సో ఇది ఇక్కడ సబ్డక్ట్ అవుతుంది. కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ అ డెన్సర్ ప్లేట్, అందుకే ఇది సబ్డక్ట్ అయింది. సో ఇదేమవుతుంది అంటే కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ ఇట్ ఈస్ సబ్డక్టింగ్ అండర్నీత్ ఇన్ టు ద మ్యాంటిల్. కానీ మ్యాంటిల్లో అండర్ డీప్ ఉండే టెంపరేచర్ ఎంత, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా విత్ డెప్త్. అక్కడున్న టెంపరేచర్ని ఇది టాలరేట్ చేసుకోలేదు. సో ఇట్ గెట్స్ మెల్టెడ్. ఆ సబ్డక్ట్ అయిన క్రస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మెల్ట్ అవుతుంది కింద. సో మాల్టన్ మ్యాగ్మా మెల్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ లైటర్, అండ్ వెన్ ఇట్ బికమ్స్ లైటర్ ఇట్ ట్రైస్ టు ఎరప్ట్ అప్. ఓకే, ఎరప్ట్ అయినప్పుడు ఎక్కడైతే వీక్ క్రస్ట్ ఉంటుందో అక్కడి నుంచి ఇట్ విల్ వెంట్ అప్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ మౌంటైన్స్. మెయిన్లీ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వల్కనిక్ ఐలాండ్స్. ఓకే, సో ఇన్ జనరలైజ్ వేలో చెప్తే ఎక్కడైతే మనము కాన్వర్జెంట్ ప్లేట్ బౌండరీ ఉంటుందో there is a high probability that you can see a mountains or volcanic chains. If not, I'll just show you an example. Okay, this is, we'll explain in detail, but ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ చదివాం కాబట్టి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డైవర్జెంట్ బౌండరీ అన్నారు కదా. ఓకే, కన్వర్జెంట్ బౌండరీ దగ్గర మనము మౌంటైన్స్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ కాన్వర్జెంట్ బౌండరీ కనిపిస్తుంది కదా, కానీ ఇక్కడ మనకేం కనిపిస్తుంది, ఆండస్ మౌంటైన్స్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ అగైన్ ఇక్కడ నార్త్ అమెరికా, ఇక్కడ కాన్వర్జెంట్ బౌండరీ కనిపిస్తుంది కదా, హియర్ వీ కెన్ సీ రాకీస్. ఓకే, నౌ హియర్ వీ ఆర్ సీయింగ్ కాన్వర్జెంట్ బౌండరీ కదా, హియర్ ఆల్ వీ హ్యావ్ వాట్, volcanic chain of islands. Okay, so do you understand the concept? Questions అనేవి direct గా రావు, but I'll tell you how this concepts help in solving the questions అనేది. Okay, first let us complete what we are discussing. So this is the thing. So we have completed everything, right? So motion we have discussed, effect అయిపోయింది, టోపోగ్రఫీ అయిపోయింది, ట్రెంచెస్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి, ఐలాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. వల్కనిక్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది, స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు మాల్టన్ మ్యాగ్మా ఎరప్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దర్ విల్ బి వల్కనిక్ యాక్టివిటీ ఎట్ డైవర్జెంట్. కన్వర్జెంట్ దగ్గర కూడా ఎస్, యాజ్ ఐ సెడ్, ఈ సబ్డక్ట్ అయిన ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో అది మెల్ట్ అయ్యి ఎరప్ట్ అవడానికి చూస్తుంది. సో దర్ ఈస్ ఎస్.
transform దగ్గర there is no, we cannot see the volcanic and all, but earthquakes are possible ఎందుకంటే crust move అవుతుంది. So there is high probability that there is a movement of the rocks, it releases energy and all. Earthquakes we'll discuss in the tomorrow's class, earthquake in volcano. Okay, this is the picture. Now let us have a quick look. As I said, earth crust is divided into plates, few major plates and a few minor plates. Let us first see the major plates. What are the major plates here? One Eurasian plate, one is African plate, one is Eurasian plate, and one is North American plate, South American plate, Pacific plate, Antarctic plate, Indo-Australian plate, Eurasian plate. So, there we have counted. So total 7 major plates, starting from Africa, Eurasia, North America, South America, and then Pacific, Indo-Australian, Antarctic. So total 7 major plates. Now let us see what are the minor plates that we can notice. What are the minor plates here? Here we have Arabian plate, Nazca plate, Cocos plate, and then here we have Scotia plate, I guess. Okay. And then here Junior Fuca plate. Yeah, these are the few minor plates that you should notice. And one more thing, here we have the convergent boundary, right? So here, if this is the Pacific Ocean, all this region, it is the it is the convergent plate boundary. And I have explained you in detail that how the volcanic islands or the volcanic event is associated with the convergent, which is why this is also known as the ring of fire, because of the presence of so many volcanic events. Okay. So these are the few things. So if you just superimpose this map with this map, you'll get so much clarity. Let us see. Okay, just observe my pink color now. Here is the divergent plate boundary. Here is one divergent plate in the Atlantic Ocean. There we have mid-Atlantic ridge. So where there is a divergent plate, okay, whenever there is a divergent boundary, what happens? There is a formation of the ridge. Because of that, what? Eruption of magma. So that we have observed. And next here there is one divergent boundary, right? And let us see, here it is. Southwest Indian ridge. See, east of Africa, we have one ridge. Let us point out one more one and then we can change our topic. Where here you can see, near Australia, west of Australia, we have the divergent boundary. So ఇక్కడ ఉంది ఆస్ట్రేలియా, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సౌత్ ఈస్ట్ ఇండియన్ రిడ్జ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ రీడ్ ద మ్యాప్స్, నాట్ జస్ట్ లైక్ ఓకే వచ్చాయి ప్లేట్స్ మైనర్ మేజర్ అట్లాంటిక్ రిడ్జ్. నో, యూ హ్యావ్ టు సూపర్ ఇంపోజ్ వన్ మ్యాప్ విత్ ద అదర్ మ్యాప్ సో దట్ యుల్ హ్యావ్ మోర్ క్లారిటీ. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వన్ MCQ ఈ వీడియో మొత్తం అయిపోయాక లాస్ట్లో, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు అప్లై దిస్ కాన్సెప్ట్ అనేది. ఓకే, are we done with the class? Okay, just let me just check. Okay, we have discussed. Okay, we are almost done. Okay, first let us go to the index and cross verify. Okay, origin of the earth we are done. Evolution of the earth we are done. Origin of the earth, two theories. What are the two theories? Okay, early theory, nebular hypothesis. Next, modern theory, Big Bang theory. Evolution of the earth, and then same, it explained the evolution of the earth, and then interior of the earth. We have seen core, crustal, core, mantle and the crust, their boundaries, mineral composition, that state, and then geomagnetism. Oh sorry, paleomagnetism, నేను స్లైడ్స్ చేయలేదు అనుకుంటా, బట్ ఇన్ సింపుల్ వేలో ఏంటి అంటే పాలియో అంటే ఓల్డ్ అని అర్థం. ఓకే, మ్యాగ్నెటిజం యు నో, ఎప్పుడైతే రాక్స్ ఫామ్ అవుతాయో. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ ద స్లైడ్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాగ్మా ఎరప్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ డిపాజిట్ చేస్తుంది, అదొక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో కూల్ అయ్యి సాలిడిఫై అవుతుంది కదా. ఆ సాలిడిఫై అయ్యే ప్రాసెస్లో అప్పుడు ఏదైతే మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ ఉందో, ఏదైతే డైరెక్షన్ ఉందో ఆ రాక్స్ ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఇప్పుడు ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇది డైరెక్షన్ మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ సౌత్. తర్వాత ఇట్ కెన్ బి దిస్, తర్వాత ఇట్ కెన్ బి దిస్, తర్వాత ఇట్ కెన్ బి దిస్. ఆ రాక్ ఫార్మేషన్ అయ్యే టైంలో ఈ పొజిషన్ ఎలా ఉందో ఆ రాక్ ఆ మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది.
So that is called paleomagnetism. Where is that? Okay, and that is called paleomagnetism. Idi as I said, sea floor spreading లో అటు సైడ్ రాక్ యొక్క ఏజ్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇది యూజ్ చేశారు. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఇప్పుడు ఆర్కియాలజీలో కూడా ఇది యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఏ ఏజ్కి సంబంధించినవి అని చెప్పడానికి. ఓకే, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్, Alfred Wegener, sea floor spreading, Harry Haas, plate tectonics, Mackenzie and Parker, types of plate boundary, divergent, convergent and transform boundary, landforms, faulting, and then volcanic, and then trenches. Done. Now let us have few previous years questions. Basically రేపు మళ్ళీ 10 themes డిస్కస్ చేద్దాము geomorphology నుంచి. So we'll be done with the geomorphology of geography. So అప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ geomorphology పైన ఏవేవి ఉన్నాయో then we can discuss all together. So now let us see few things. Okay, now I told you how can we ఇప్పటి వరకు చదివిన కాన్సెప్ట్ అంతా ఎలా అప్లై చేయొచ్చో చూడండి. Volcanic eruptions do not occur in the, okay, so first thing మీకు వీటి లొకేషన్ తెలియాలి. Do not worry, as a part of this course we'll do world mapping and Indian mapping also eventually. So Baltic Sea, Black Sea, Caribbean Sea and Caspian Sea అట్లీస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వేరే స్లైడ్ వెళ్ళేంత వరకు. ఓకే, సో ఇది బాల్టిక్ సీ. ఓకే, ఇదొకటి కాస్పియన్ బ్లాక్, ఇంకొకటి ఏదన్నారు కెరేబియన్ సీ. ఓకే, కెరేబియన్ సీ. ఓకే, ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ స్లైడ్ టు అనలైజ్ ఇట్. లెట్ మీ అరైజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇది బాల్టిక్ సీ, ఇది కెరేబియన్ సీ, ఇటు సైడ్ ఓకే బ్లాక్ సీ అవన్నీ ఉన్నాయి, బ్లాక్ సీ అండ్ కాస్పియన్ సీ. ఓకే, మై పాయింట్ ఆఫ్ టెలింగ్ యూ ఇస్ నౌ అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్ ఏంటి, వాల్కనిక్ ఎక్కడెక్కడ జరగవు అని. ఏ సీస్ ప్లేట్కి దగ్గరగా ఉన్నాయి, సో ప్లేట్ దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ టెక్టానిక్ ఈవెంట్స్ ఇన్ఎవిటబుల్, ఫైన్. సో కెరేబియన్ సీ ఇక్కడే కన్వెన్షన్ బౌండరీ దగ్గర ఉంది అండ్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ దిస్ యాజ్ అ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ దట్ కెరేబియన్ సీలో వాల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ ఉంటాయి అని. అండ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కన్వెన్షన్ బౌండరీ ఇండియా అండ్ ద హిమాలయాస్. సో బ్లాక్ సీ అండ్ కాస్పియన్ సీ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్. నౌ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద బాల్టిక్ సీ. బాల్టిక్ సీకి ఎక్కడ కూడా నియర్ బై బౌండరీస్ లేదు. సో దేర్ ఈస్ అ మినిమం పాసిబిలిటీ దట్ అక్కడ వాల్కనిక్ ఐలాండ్స్ అవుతాయని. ఓకే, సో let us go to our question again. ఓకే, సో యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఇవి రెండు బౌండరీస్ దగ్గరగా ఉన్నాయి, ఇది లేదు. సో ఇలా మనం ఇప్పటి వరకు గెయిన్ చేసుకున్న నాలెడ్జ్ అంతా దిస్ ఈస్ ద అప్లికేషన్. అండర్స్టూడ్? డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ సరే అవన్నీ చదివాము ఏంటి మేజర్ ప్లేట్స్ అండ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని. లర్న్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ సాల్వింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అట్ ఎనీ టైమ్. నౌ దిస్ ఈస్ ద సేమ్ లైక్ ఇప్పటి వరకు మనం చదివిన కంటెంట్ నుంచే which of the following pairs is correctly matched? పైంది కనిపించకపోతే మీకోసం చదువుతున్నాను. Which of the following pairs is all correctly matched? Continental drift, as we have studied, it is Alfred Wegener. Expansion of the universe ఏ థియరీ ఇది? Big Bang theory given by Edwin Hubble. Okay, నేను ఎడ్వర్డ్ హబుల్ అని చెప్పుంటా, సారీ ఇట్స్ ఎడ్విన్ హబుల్. And so these two are wrong, you can eliminate 1 and also 2. సో ఆన్సర్ వచ్చింది ఇట్స్ 3. సో ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ వీ నో దట్, చిన్నప్పుడు నుంచి చదువుతున్నాము, ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్. నెక్స్ట్ దిస్ వన్. ఇవన్నీ యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ ఇయర్ కూడా రాశాను. ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్ ఎర్త్ బిలో ద మ్యాంటల్ ద కోర్ ఈస్ మెయిన్లీ మేడప్ ఆఫ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్? ఓకే, కోర్ మనకు తెలుసు కదా, ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ వాట్? నికల్ అండ్ ఐరన్. సో ఈ రెండిట్లేదు ఉంది, ఇక్కడ ఐరన్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫెనోమెనా మైట్ హ్యావ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజం? కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ అండ్ గ్లేషియల్ సైకిల్స్. ఓకే, see basically both. Evolution of organisms and enti just apply the Darwin survival of the fittest. Glacial cycles and enti frozen and thaw. Okay, temperature increase and temperature decline. సో దానివల్ల ఇప్పుడు టెంపరేచర్ రెడ్యూస్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి ఫర్ అనేది పెరుగుతుంది, సబ్క్యూటేనియస్ లేయర్, polar bear like that. So that is considered as the evolution. So it is a part of the Darwin survival of the fittest. Same. Continental drift అంటే ఏంటి? ఒకవేళ ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉన్న కాంటినెంట్
పోల్ వరకు షిఫ్ట్ అయింది అనుకోండి అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ టెక్టానిక్స్. అప్పుడు ఏంటి, ఆబ్వియస్గా అన్ని బ్రతకలేవు పోల్ వరకు వెళ్ళేసరికి. 100 ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 100 స్పీసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, దాంట్లో అట్లీస్ట్ 1 సర్వైవ్ అవుతుంది బికాస్ ఇట్ అడాప్ట్స్ టు దట్ ఎన్విరాన్మెంట్. దాని తర్వాత ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఇట్ విల్ ఇవాల్వ్ with certain species, with certain features that will help them to survive in that environment. That is called evolution. Okay, so answer is both are right. Okay, so that's it. Okay, so we are done with today's session. Hope this contributes to your preparation. And as I said you, this is not a detailed class. You just have to focus on revising your basics, conceptual understanding, solving the previous year's questions. మొత్తం చదివా కూడా there will be certain questions we cannot answer. So don't run behind them and leave this basics. Make your foundation strong. దీంట్లో నుంచి somehow or the other you can derive the answer. Still మీరు ఒకవేళ ఆన్సర్ డిరైవ్ కాకపోతే just remember that nobody is deriving the answer. So be relaxed and let us see in the next video. Thank you.